ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, 100% ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ 4 means. Through, I mean to say, by 4 influences. Acharyaha, the guru will give you 25% of learning capacity to understand, digest whatever you come across in your class. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 25% ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Second 25% is solely because of your hard work. You should say, my knowledge, my wisdom is hard earned. It is not a bitti bhagya yojane. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ 25% ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್ because of the influence of your friends. If you have a very good friend by the side of you in the classroom, if he is potential enough to understand the lessons properly and guide you sincerely, you will have the third 25% of knowledge to your credit. And last 25% you gain out of your own life experience. So, the influence of our teacher, influence of our friends, influence of our individual life, and the gift of our hard work, all these 4 together, to put together, that will constitute the end all and be all of our personality development. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are expected to be learned, and you should not ignore any part of your studies.